In today's class, I am going to explain the volume bound current, the physical interpretation of volume bound current. In our previous class, we have seen the physical interpretation of surface current, that if the magnetization is uniform, if the material is uniformly magnetized, all the internal currents will cancel, and the surface current, the current on the surface will survive, and the whole thing is equivalent to a single ribbon of current I flowing around the boundary. So that is the explanation for physical interpretation for surface current density Kb is equal to m cross n cap. Now if the magnetization is non-uniform, non-uniform, the current of one cell need not be the same for the adjacent cell. So they won't exactly cancels. So there will be an effective current that will constitute a volume current density. Let us evaluate, or let us give the physical interpretation of volume current density. So consider a non-uniform magnetization, a material which is not uniformly magnetized. So the internal currents no longer cancels. Exactly, neighboring cellular currents need not be the same, so there will be a net current. That is what we want to evaluate. So consider two adjacent blocks of material. ഈ ബ്ലോക്കിൽ കൂടെ ഓരോ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഓരോ ഡൈപോൾ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ ഡൈപോളിൻ്റെ കറണ്ടാണ് ഈ റെഡ് റിബൺ പോലെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്, സർഫസിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട്. സോ എ ലാർജർ ആരോ, ഈ റൈറ്റ് ബ്ലോക്കിന് കറണ്ട് കൂടുതലായിട്ടാണ്. ലാർജർ ആരോ മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. ഗ്രേറ്റർ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ കറണ്ട്. സോ I2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ I1. സോ ഈ സെല്ലിൻ്റെ കറണ്ട് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ്, ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത്. ഈ സെല്ലിൻ്റെ കറണ്ട് ഇതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സർഫസിൽ ഒരു കറണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കറണ്ട് I1 ഈ ഡയറക്ഷനിൽ, അത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ, പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും, ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ I2 ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുമാണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് assumed that I2 is greater than I1. So they won't exactly cancels. So there will be a net current that is given by I2 minus I1, that is in x direction. So that will constitute a volume current within the material. That is what we want to evaluate. Okay. Now the Z component of magnetic moment of the first volume. So this material is magnetized in some direction. Magnetization is given by vector m. Its Z component is denoted at mz at y. So the magnetization of first block is mz, and this block is at a position y. So mzy, that is the component of Z component of magnetization of this block, and the neighboring block is at a distance dy. ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് dy ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കുറച്ച് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കറണ്ടുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആക്ച്വലി ദേ ആർ joined together, adjacent celluകളാണ്. Now so the next block, the magnetization of next block is mz, the z component mz, and that is at the position y plus dy. ഈ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ y ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് dy ആണെങ്കിൽ this distance is dy. So mz y plus dy. Okay, so the z component of magnetic moment of first volume. Now the magnetic moment mz, small m, magnetic moment is magnetic dipole moment. Remember, m is dipole moment, small m is dipole moment, m is magnetization or magnetic polarization. So magnetic dipole moment and magnetic polarization or magnetization are related in this way. M is equal to caps mz polarization, magnetic polarization or magnetization times volume, because magnetization is defined as dipole moment per unit volume. So dipole moment, magnetic moment is equal to magnetization times volume. So here the magnetization of first block is mz of y, its z component, and volume, ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ വോളിയം, ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് dz, ലെങ്ത് dx, width dy. So volume is dx dy dz. And we have one more definition for magnetization. Magnetization is given by one more definition for dipole moment. Dipole moment is given by current into area of the loop, current into perpendicular area. So what is the current for the first block? Current is given by I1 into perpendicular area. So perpendicular area is dx dy.
ഇതാണ് കറണ്ട്, അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഡി എക്സ് ഡി വൈ. സോ I1 into dx dy. Since magnetic dipole moment is also defined as current into area of the loop. So we have two expressions for mz, that is the dipole moment, z component of dipole moment. So equating the right hand side of equation 1 and 2, we get an expression for I1. So here we have mzy dx dy dz, here I1 dx dy. So I1 is equal to dx dy cancels mz of y dy dz instead of dz. Similarly for the second volume, so for the second volume also we can write mz2. Magnetic dipole moment is given by magnetic polarization times volume. So volume same, നമ്മൾ രണ്ടും ഒരേ വോളിയം ഒരേ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ ദ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഈസ് mz y plus dy. So magnetization times volume. Also magnetic dipole moment is equal to current into area. So current is given by the current of the second block, that is I2, and area perpendicular is dx dy. So this distance is dx, this is dy, so this area is dx dy. Now again from 4 and 5 we can write I2 is equal to the second current in terms of magnetization mz y plus dy times z. So ഒരു കറണ്ട് I1 കറണ്ട് മൈനസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ, ഈ ഡയറക്ഷനാണ് എക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. I1 current is flowing in minus x direction. I2 current flowing is in plus x direction, and we assume that I2 is greater than I1. So the net current is I2 minus I1, that will be flowing in x direction. So the net current in x direction on the surface when the blocks join, ഈ രണ്ടുപേരും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന നെറ്റ് കറണ്ട് I1 ഈ ഡയറക്ഷനിലുണ്ട്, I2 ഈ ഡയറക്ഷനിലുണ്ട്. നെറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ I2 മൈനസ് I1, ദാറ്റ് ഈസ് in x direction. So let me denote that as Ix. So Ix equal to I2 minus I1, that is given by subtract equation 5 from equation 3 from 6. So that are the expressions for I2 and I1. So I2 minus I1 is given by mz dy plus y plus dy plus m2y dz. And this mz at y plus dy minus mz at y. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എം സെഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതായത് ഇത് അഡ്ജസൻറ്റ് ബ്ലോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ചെറിയൊരു വേരിയേഷനാണ്, അതിന് ഡി എം സെഡ് ആണെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഡി എം സെഡ് ഡി സെഡ്. ആൻഡ് എം സെഡ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ വൈ ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ്റെ ചേഞ്ച് നോക്കുന്നത്. സോ എം സെഡ്സ് ആർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ. സോ ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എഴുതുമ്പോൾ ലെറ്റ് മി റൈറ്റ് dou mz by dou y into dy times dz. Okay, since mz is a function of y, so dmz can be written as dm by dou m by dou y into dy. Now let me take this dy dz to left hand side. So this is Ix divided by Ix. Okay, so this is equal to Ix divided by dy dz, that is equal to dou mz by dou y. And what is this? Current divided by dy dz. dy dz is area. dy dz എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയയാണ്. dy dz, അതായത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് dy dz എന്ന് പറയുന്നത്. So this is area perpendicular to Ix. dy dz എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റിന്, കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് പെർ ഏരിയ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഫ്ലോ. Ix എന്നുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് ഈ പറയുന്ന dy dz. സോ കറണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ, കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഫ്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് വട്ട് വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി. വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് പെർ ഏരിയ, യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഫ്ലോ. സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി വോളിയം കറണ്ട്. So let me denote as JB and its x component. Ix stands for x component. So JBx is equal to dou mz by dou y. JBx is the corresponding volume current density. അതായത് ഇത് എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും, അത് വോളിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ആ വോളിയം കറണ്ട്
അതിനുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് നമ്മളിതിനെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ഇത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ്റെ വൈ കമ്പോണൻ്റ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. സിമിലർലി ഈ അതാണ് ഈ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റിലേക്ക് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിന് മുകളിൽ ഒരു ബ്ലോക്കും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈ കമ്പോണൻറ്റ്, മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ്റെ വൈ കമ്പോണൻറ്റുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കറണ്ട്, ഈ ലൂപ്പിന് ചുറ്റും ഒരു കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ലാർജർ ആരോ ഗ്രേറ്റർ കറണ്ടിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ലാർജർ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഡ്യൂ ടു ദിസ് ബ്ലോക്ക്. പിന്നെ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കറണ്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ്, എക്സ് ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോളർ കറണ്ട്. അഗൈൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ വിൽ ബി എ നെറ്റ് കറണ്ട് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. മൈനസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു നെറ്റ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ആ നെറ്റ് കറണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. സോ ദി നെറ്റ് കറണ്ട്, അപ്പോൾ എക്സ് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ വോളിയം കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റിന് രണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ്റെ വൈ കമ്പോണൻറ്റ്, ഇസഡ് കമ്പോണൻറ്റ് കൊണ്ട് വരുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ വൈ കമ്പോണൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കറണ്ടുകളുടെ നെറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷനും കൂടെ വരും. ഇതേ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി another contribution from x component of volume current JBX is given by dou mz by dou y. JBX equal to dou mz by dou y. That contribution is minus dou my by dou z. So the net contribution is the sum of these two x components. So the net component is equation 8 dou mz by dou y minus this component dou my by dou z. That is equation 9. So ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. സിമിലർലി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി വൈ കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് ഇസഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി. ഇതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ so the y component, if you work out, you will get the y component of volume current density is dou mx by dou z minus dou mz by dou x. Similarly the z component, this is z component. Z component is dou my by dou x minus dou mx by dou y. Now the total current density vector JB is the sum of these two. So first term x component equation 9, y component equation 10, z component equation 11. If you add all these two, you can see it is nothing but del cross m. So if you expand the definition, matrix ijk dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z, mx, my, mz, these are the components that you are going to obtain. So adding these two components x, y and z components of volume current density, you can see it is nothing but the definition of curl of magnetization. So vector JB is equal to del cross m. So this is the expression that we got from a mathematical argument of the vector potential. So this JB is the volume current density. It is arising because of the non-uniform magnetization, which results an incomplete cancellation of currents on the adjacent atomic current loops. അപ്പോൾ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ കറണ്ട്സ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സർഫസിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നോൺ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആണെങ്കിലോ ഇൻറ്റേർണൽ കറണ്ട്സ് ഈ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ചെയ്യില്ല. വോളിയത്തിനകത്ത് ഒരു നെറ്റ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു, അപ്പോൾ ഒരു വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ സർഫസിലെ കറണ്ടുകൾ എന്തായാലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പുറത്ത് അഡ്ജസൻസിൽ സർഫസ് കറണ്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ സർഫസ് കറണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വോളിയം കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. നോൺ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ സർഫസ് കറണ്ടും വോളിയം കറണ്ടും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് ബൗണ്ട് കറണ്ട്സ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ബൗണ്ടഡ് ടു ദീസ് ബ്ലോക്സ്. അതിൽ ഒരു ചാർജും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓരോ ചാർജും ഓരോ ലൂപ്പിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ the charges or electrons are bounded to that particular atom. So that is why it's called bound currents. So this is the physical interpretation of volume bound currents. So if we place a magnetized material, if we place a material inside a magnetic field, some currents will develop inside and on the surface of this material. So we want to account for this current also while we are discussing about Ampere's law, or while we are evaluating the effective magnetic field using
Ampere's law, or we study the magnetization.